надо представлять не как автора, а просто как мыслителя, который оказал огромное влияние на брендинг и на развитие брендинга, и то, к чему он пришел. И я думаю, что это самое главное, что надо о нем знать, что он не просто автор, а энергичный, харизматичный, вы это увидите, очень глубокий мыслитель, что, в общем-то, отличает, на мой взгляд, большинство шведских авторов. По крайней мере, тех, кого знаю я. А все остальное вы сейчас увидите сами. Which is more specifically your theme and your interest. But I think it's very important for you to stay tuned, to stay with me in the first part, because brand for HR is very much brand. And we will come into that more. So if you don't get your brand, your corporate brand right, if you don't, if you're not able to get your top managers or to be really good at branding your company, then your HR brand will not be good either. So it's very interesting for you to focus on the brand as a whole, corporate brand, and that's what we're going to start with that. So don't despair. Don't think, he's only talking about branding and not about HR. I will talk about HR, but first we need to you need to understand what's going on in branding and how you can build the brand. Make them involved, make them trying to understand your dilemma, make them become positive to you. If you do this a little bit extra well, because remember these people are going to different brands and asking for work. And if there is one brand that treats you better than others, what happens? You are actually branding. You are surprising and you're adding value to your brand. You are not doing just saying no, but you're actually using the occasion to create a brand value, to make your brand more attractive, more valuable. So think about it. If you have an opportunity, wake them up from their dissatisfaction and make them more engaged. You have to provide with them with some meaning. If you don't have this like this, you have to sit down with your top management, you have to go through a little process, you have to find out what is our meaning, what is the contribution that I'm doing, but why I'm working here at this company, what is my contribution. And this is very, very important in order to create this job satisfaction and to create efficiency. Now, I told you before that branding is changing a lot. And 15 years ago, I thought there was only one type of brand. I call this old school brand, transaction brand. Now, the new type that has come up in the last 15 years is I call relationship brands. It's a totally new kind of brand. It has so little to do with the old one, so it amazes me every day. I feel almost that I have to learn my profession again and again. It's such a different story. And when I'm writing this book, Full Potential Branding, it's all about relationship brand and why it's different and how you have to think in a different way. I will summarize that now for you in the last few slides, and then we look at the application on the HR on that. Now, let's look at the old brand first. The old brand was introduced by industrialism, and it was actually, the story was that in the industry could produce new things, new products, so much cheaper that people who could never afford it before all of a sudden could have a chance to buy it. But most of these people did not know that they needed these products. So you had to create a need first. You had to push the products and services. Узнать у вас, какие компетенции будут востребованы у HR-специалиста в ближайшее время. Сегодня, завтра, послезавтра, в этом году. Если говорить о том, что HR он все-таки топ-менеджер, то, скорее всего, это уровень стратегического мышления, способность к изменениям, я думаю, что и нацеленность на результат.
Вот, это такие основные. А уже что касается частных, таких более функциональных, это решительность и, я думаю, что не боязнь брать ответственность на себя за принятые решения. То есть HR сейчас находится в очень хорошей позиции, когда учатся принимать решения, лоббировать эти решения среди топов, добиваться результата и показывать, что они нужны в компании, что они не просто там кадровики, а успешные. Раз мы находимся в рамках HR-саммита, с тем, о чем говорил Томас Гэд на мастер-классе, о том, что необходимо менять сознание быстро и срочно. Мы об этом в HeadHunter говорим давно. И, с одной стороны, необходимо свое сознание максимально подвигать в сторону менеджмента, именно менеджмента. И второе, необходимо понимать, что сейчас эпоха изменилась, ментальность людей изменилась, ментальность собственников изменилась, ментальность наших коллективов изменилась. И необходимо понимать, что каждый сотрудник организации, как правильно сказал Томас Гэд, является носителем бренда и первыми, зачастую последними входными воротами клиентов в компанию. Ну вот назовите нам все-таки 3 основных компетенции, которые будут отличать великолепного HR сегодняшнего и завтрашнего дня. Ну, назову тогда обычные, которые я всегда называю. Это менеджерские качества, это понимание финансовых процессов, финансовой подложки в своей деятельности. И третье – техническая подкованность и информированность. Сюда же я отношу к третьей компетенции владение не только персональным компьютером блестяще, включая Excel, в идеале ERP-системы, CRM и так далее, но и понимание того, какие ресурсы и возможности, опасности, риски и плюсы предоставляет интернет-среда. Спасибо. По поводу свободы хочу сказать одно слово. Вот когда что-то происходит, кризис ли это, мирная жизнь, у нас всегда есть свобода. Другое дело, хотим ли мы ею распорядиться и умеем ли мы ею распоряжаться. Прекрасные, хорошие кейсы людей, которые учатся распоряжаться, делают что-то, дают нам для этого пищу для размышлений, дает нам основание считать, что у нас всегда есть выбор, какой бы кризис ни сваливался. Вот на этой позитивной ноте я хотела бы подвести итог этой дискуссии. Спасибо за то, что вы меня выслушали.